Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers and sisters, very shortly, inshallah, we will experience a great opportunity to watch live Shaikh Ilyas Sharafuddin. Today, his topic of talk is media and Islam. Most probably, you know the name of Mr. Ilyas Sharafuddin. He is a great scholar and a renowned panelist. And you might see on the television screens of our national news channel of our country, India. And inshallah, this will be really a great experience to watch him live today from 8 p.m. onwards. And there must be of an hour's speech, and there will be a question and answer session from 9 p.m. to 9:30. And the speech will be of an hour, and it will be started from 8 p.m. onwards. And I have a request to you. Please, I'm inviting you to watch the live program, and please share the live stream so that more people can get connected with this topic, with this talk of Mr. Ilyas Sharafuddin, and know what is the reality of media. So inshallah, we are waiting for the time. It will be started from 8 p.m. onwards, and his topic of talk is media and Islam. প্রিয় বন্ধুরা, আজ আপনারা জানেন যে গ্লোবাল পিস ফাউন্ডেশনের পেজ থেকে এখন রিসেন্টলি বেশ কিছু লাইভ হচ্ছে, বেশ কিছু ভালো টপিকের উপরে। ইনশাআল্লাহ আজকেও একটা খুব সুন্দর টপিক আমরা শুনবো আমাদের বিখ্যাত স্কলার, ইসলামিক স্কলার মিস্টার ইলিয়াস শরাফুদ্দিন, শাইখ ইলিয়াস শরাফুদ্দিনের কাছ থেকে। তিনি রাত 8টা থেকে লাইভে আসবেন এবং তারপরে 1 ঘন্টা কথা বলার পরে আধা ঘন্টার একটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন হবে। তো প্লিজ আপনারা আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে রেডি থাকুন, যাতে করে আমরা টপিক রিলেটেড কোশ্চেন হলে খুব ভালো হয়। প্লিজ get ready with your answer, and the questions should be topic related, and there will be more ease to the speaker to answer them. So get ready with your questions to ask Mr. Ilyas Sharafuddin from 9 p.m. তো বন্ধুরা, আমরা আর কিছুক্ষণ পরে মিস্টার ইলিয়াস শরাফুদ্দিনকে লাইভে দেখছি, এবং এটা আমাদের কাছে একটা সত্যি বড় সুযোগ। তিনি ভারতের বিভিন্ন যে ন্যাশনাল চ্যানেলগুলো রয়েছে সেখানে ডিবেট করেন। তিনি একজন প্যানেলিস্ট, খুব সুন্দর ডিবেট করেন, বিশেষ করে সত্যটাকে প্রমোট করার জন্য, তুলে ধরার জন্য। তাহলে আমরা কিছুক্ষণ পরে এই আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ আপনারা লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন, যাতে করে আরও বেশি লোকের কাছে আমাদের কথাগুলো পৌঁছে যায়। ইলিয়াস শরাফুদ্দিন সাহেবের যে কথা মিডিয়ার উপরে, অর্থাৎ বর্তমানে যে রিয়েলিটি, মিডিয়ার যে রিয়েলিটি, যে মুখোশটা, বিশেষ করে তিনি সেইটা তুলে ধরবেন, এবং ইসলামের সাথে সাথে তার ইসলামটাকে তুলে ধরবেন। সো ইনশাআল্লাহ দিস উইল বি আ গ্রেট প্রোগ্রাম, উই হোপ। So let's see what happens, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.